Taking some time to think about how the last 4 years have gone, but most importantly, charting the next government, thinking about how we can ensure that we continue on our path to deal with the challenges facing Canadians. This morning we had an opportunity to talk about our economy, to reflect on how well middle-class Canadians have done over the last 4 years, but also to think about the things that we still need to do. It was an important start to our day, and we're looking forward to answering questions. Mona? Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être ici. On est très heureux d'être ici, tout le cabinet, pour vraiment regarder qu'est-ce que 2020 nous apporte et comment nous allons pouvoir continuer à bâtir sur ce qu'on a fait au cours des 4 dernières années, entre autres à renforcer la classe moyenne et aussi s'assurer qu'on continue à croître notre économie. Ce matin, nous avons eu l'opportunité de parler de l'état de la classe moyenne et de pouvoir voir comment on fait, après avoir fait des mesures importantes pour les Canadiens et Canadiennes, comment on fait pour continuer à aider les Canadiens et Canadiennes qui en ont besoin. Alors, c'est ce qu'on a fait ce matin, puis on va pouvoir répondre à vos questions maintenant. Est-ce que c'est important d'avoir une ratification de l'ALENA rapidement au Canada? Qu'est-ce que ça changerait selon le rythme de la mise en œuvre de cet accord? À notre avis, c'est quelque chose de très important. On va commencer bientôt et c'est une des premières mesures qui est très importante pour notre gouvernement. Sûrement, on a une approche qui va assurer les Américains, les Mexicains qu'on peut avoir une ratification aussitôt que possible. On the, some Western premiers are asking for news on, or waiting for news on the fiscal stabilization fund. Is there an update to provide in terms of their request for funding? You know, we heard from the Western provinces, but we also heard from all the provinces that they would like us to look at the fiscal stabilization approach. I committed to getting back to them in January. We are doing that as we speak, really continuing on our analysis. And I'm sure that will be a continuing discussion which will be founded on how we can improve the program to make sure it has its original intent, which is to help provinces as they go through significant fiscal challenges. Are you promising improvements, or are you promising to abide by their requests? We are right now in the analysis phase, so we are going to make sure that we come up with an approach that recognizes the importance of the program, understands that since it hasn't been reformed since 1995, that there's an opportunity to reform it to make sure it continues to work, and that work is ongoing. Minister, how different is it building a budget this time in a minority situation? How are you approaching it differently? Are you going to meet with your critics and meet with the other parties and have negotiations and some brokering beforehand to try to solicit their support? So how is the process different than in a minority parliament, or majority parliament, excuse me? There are many similarities and there will be differences. So first and foremost, Mona and myself have both been out talking to Canadians. We've held pre-budget consultations over the course of the last week to listen to what's on people's minds. We obviously had an election campaign where we talked about the importance of dealing with climate change, where we talked about the importance of affordability for Canadians and the anxiety that they're faced with as they raise their families. We will now move forward with some of those initiatives, and importantly, we'll have to, as we get to Parliament, make sure that we are talking with all of the other parties. That's been a process that we've had over previous years. I'm sure it will be more robust this year. So when you look at the positive economic data that we see in Canada, about this concern that many Canadian families have about affordability, what are you and Canada doing to address that? What you've seen is that the very first thing that we did was move forward on reducing taxes for 9 million Canadians. So that's going to have a significant impact, we know, on people. It's going to put roughly $3 billion back into Canadians' pockets in the first year, and about $6 billion in subsequent years each year. So that's a very positive start. There'll be other things, though, that we'll have to address during the course of our budget consultations. What about today? Today was a day for us to reflect on what's happened over the past 4 years, to look at the impact we've had on Canadians, and then also to think about what's the frame for our upcoming year and, in fact, our upcoming years. So that's what we're doing, trying to think about how we deliver on the things that are important for Canadians. Quelle est votre tolérance par rapport à la taille du déficit? On a appris récemment que c'était maintenant 27 milliards de dollars. Quelle est votre tolérance? Vous, quel seuil ça ne doit pas franchir pour que ça devienne un peu une menace pour les finances? Nous avons expliqué il y a juste un mois que c'est très important pour nous d'avoir un niveau de dette par rapport à notre économie qui diminue.
Ça, c'est très important. Ça continue d'être notre objectif. Bien sûr, nous voulons continuer de faire des investissements. C'est pour ça que nous avons les investissements importants. En même temps, nous savons que nous pouvons diminuer notre déficit par rapport à notre économie. Ça, c'est aussi important et nous allons continuer de faire cette approche. Over what period of time are you now looking at that decreasing debt to GDP ratio? I mean, it was initially you had said every year, and yet that's not happening in fact this year. So I'm wondering, is it over a course of a mandate that you will do this, or what? What you'll see us continue to focus on is how we can make sure that continues to happen during the course of our mandate, but each and every year. We've clearly seen that the change in interest rates had some impact on some of our liabilities, which we presented last fall. We do continue to want to have a fiscal track that shows that we are responsible in terms of how we're making those investments, that ensures that outsiders, as they look at Canada, recognize what a great investment opportunity it is. And of course, we always want to make sure that we are prepared with a strong balance sheet in the case of any volatility. And we, I guess, all know that the world is a place where, both from a trade standpoint and from a geopolitical standpoint, there have been surprises. We need to be prepared for those surprises. Monsieur Morneau, en français, sur les consultations qui vont être différentes cette fois-ci, entre autres avec les partis d'opposition, et c'est quoi la date de votre budget, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, nous avons cette année, comme les années précédentes, nous avons eu des consultations pré-budgétaires pour assurer que nous pouvons écouter les Canadiens et les Canadiennes. De cette façon, c'est similaire que les années passées. En même temps, nous allons parler entre nous pour assurer que nous avons les défis importants dans chaque département. Et finalement, on va avoir l'opportunité, dans quelques semaines, de parler avec les autres partis dans le Parlement. Ça, c'est important. C'était quelque chose que nous avons fait les années passées, mais on va avoir une approche probablement plus robuste cette année. Et finalement, la date, nous n'avons pas encore décidé la date, le budget, mais bien sûr, c'est important. Comment? De consultation que les années passées, maintenant que vous êtes minoritaire. J'ai pas encore. Pardon. Tenez-vous davantage de consultations prébudgétaires maintenant que vous êtes en situation minoritaire? C'est ce qu'on essaie de comprendre. C'est toujours important de parler avec tout le monde. Pour un budget, c'est toujours important d'écouter les défis. Donc, Mona a eu aussi l'occasion d'avoir les consultations pré-budgétaires. Avez-vous quelque chose à dire? Ben justement, l'opportunité cette semaine d'avoir été à Windsor, à London, Hamilton, Napanee et Cobourg pour avoir des conversations avec non seulement les partenaires dans ces villes-là, mais également les Canadiens et Canadiennes, et le fait qu'on a des outils pour que les Canadiens et Canadiennes participent à cette consultation pré-budgétaire, c'est ce qui est important. On est plus que deux. Tout le monde a un rôle de pouvoir le faire. On invite tous les députés même à pouvoir faire dans leur région des tables rondes. C'est vraiment une consultation prébudgétaire pour comprendre comment les Canadiens et Canadiennes se sentent. Le ministre Morneau a mentionné que les Canadiens et Canadiennes se sentent un peu coincés présentement et on veut mieux comprendre comment on fait pour s'assurer de continuer à croître l'économie, s'assurer que les revenus augmentent, mais aussi comprendre comment le coût de la vie des Canadiens et Canadiennes diffère à travers le pays. Sur les relations canado-américaines, les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, croyez-vous que le pire est derrière nous? Qu'avec la signature de l'accord de libre-échange, le Canada ne sera plus la cible des représailles des États-Unis, que ce soit en matière de commerce? À mon avis, on a un bon rapport avec les Américains. C'est de temps en temps difficile, comme vous savez. Mais pour les investisseurs, maintenant, c'est une meilleure position. Bien sûr, avec les règles dans le USMCA, le nouveau NAFTA, le nouveau ALENA, c'est clair que c'est plus possible pour les gens d'avoir un investissement avec une certitude des règles. Donc, ça va être bon pour l'économie. Mais en même temps, il y a toujours des défis à travers le monde. Donc, il y a une meilleure situation avec les Américains, il y a une meilleure situation entre les Américains et les Chinois, mais quand même, le monde est turbulent. What did you ask again? Excuse me. You know, we
we clearly have a good relationship with the Americans. There's obviously times where it's difficult, but we got to a good position. That position makes it obviously easier for investors to know the rules of the road. We think that that can only be positive. That said, there are challenges around the world that we need to face up to. And so as we think about the advantages for investors cross-border, Canada, United States, we also need to be prudent in our approach to investments to make sure that we have the capacity to continue to make investments. Several of the tasks that are laid out in your mandate letter involve the cooperation of the provinces and territories. We obviously saw in the election that there was some degree of divide in the country. What do you think is going to be your biggest challenge while you're pursuing some of those things, pharmacare or other files? Well, thank you. Well, there are a number of files that require us to work together with the provinces, and that's not new. In the last Parliament, we had the opportunity to work together on the Canada Pension Plan enhancement, and we got all 10 provinces to come on board. Some of the issues that we want to get at, issues like universal pharmacare, will require us to work together. Issues around student grants will require us to work together. So what we heard this morning was Minister Freeland talked about the importance of us having strong relationships, strong intergovernmental relationships. We aspire to do that, but we also know that there will be flashpoints. There will be places where we don't necessarily agree. We'll need to think about how we make investments that serve a dual purpose, a purpose of respecting what we promised Canadians we would do around climate change, for example, and also give a sense of optimism and hope to people in parts of the country that are going through significant economic challenges, like Alberta or Saskatchewan or Newfoundland and Labrador. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. We're looking forward to getting at it once we get back to the House. Thank you very much. Thank you. Thank you, guys. First week, second?